ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি দিদার আহমেদ। আজকে আরেকটি নতুন পিসি বিল্ড করতেছি, যার কনফিগারেশন হিসেবে থাকতেছে ইন্টেলের Core i7 10 জেনারেশনের প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি গিগাবাইটের Z490 UDAC মাদারবোর্ডটি। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি MSI GeForce RTX 3060 Ti এবং র্যাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি ক্রোশিয়ারের 16GB একটি র্যাম। আর আমরা এসএসডি হিসেবে ব্যবহার করতেছি স্যামসাংয়ের ইভো প্লাস 250GB। সব ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে সকল কনফিগারেশন এবং প্রাইসগুলো দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে ওখান থেকে প্রাইসগুলো দেখে নিতে পারেন।